ಇದು ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕ್ವೆರಿ ವಿಚ್ ಈಗ ನಾವು ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ 6 ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಿದಾರ ನನಗೆ ಒಬ್ಬಸಿಟಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಎನಿ ಸಚ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, we routinely do 6-pack transformations. The patient should already have a good abdominal contour before doing this. Abdominal etching ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ rectus abdominis intersections ಅಲ್ಲಿ we take out extra little bit of fat and give them 6-pack appearance. But full obese ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ 6-pack ಮಾಡೋದು it's not possible. It's not okay. They would have lost weight, good abdominal contour, ಅಂತವ್ರಿಗೆ 6-pack ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಈಗ Ozempic has become one of the ಮೇಜರ್ ಡ್ರಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ Ozempic ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒನ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ನಡೀತು, ಕಾಲ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಸ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ Ozempic ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಲೈಕ್ 3 injections in installment and you will lose weight ಅಂತ. Don't you think that is more easier than the surgery procedure ಅಂತ ಹೋದಾಗ? It is definitely indicated, Darshan, if the patients are unable to do proper dieting and exercise and they are very obese, who have BMI more than 35-40, it helps them. Ozempic is a weight loss drug. It is called semaglutide. ಅದು injections, weekly injections ಬರುತ್ತೆ. You can lose weight around some claim 5 to 10 kilos every month. Okay. So if it is medically indicated to cure diabetes also, uncontrolled diabetes, very obese, ಅಂತವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, semaglutide indicated. It's a weight loss drug. ಅದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಶೇಪ್ ಕೊಡಂತ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ Ozempic ಬದಲು liposuction will not. It's not an alternative. No. When they lose this weight, I mean, I know Ozempic ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ, correct, they usually say anything that goes unnatural is dangerous ಅಂತ. How is it any dangerous? We want to know. ಅದೊಂದು ಮಿತ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಏನೋ ನಮಗೂ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I would only, I am a plastic surgeon, I am not a physician, but I would recommend to patients to get it by a qualified physician or a diabetologist when they start Ozempic. They should properly consult, they should get their blood checkups done and other parameters evaluated, and then take it from a qualified physician. Okay, good. Okay sir, ಈಗ all we spoke about liposuction and ಈಗ rhinoplasty, yes, which has been one of the major things. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನೋಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಪಿಗೆ ಅಂತ ಮೂಗು, ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ದೇ ಕೀಪ್ ರೆಫರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸಂಪಿಗೆ ಅಂತ ಮೂಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೂಗು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್, actress, everything, Bollywood, a lot of them which they went for rhinoplasty and all. How does that work? See, rhino means nose, plasty means to shape. So rhinoplasty is done for people who have deformed nose. It can be either a hump or a depression, it can be wide tip, or it can be very big nose. Okay, or sometimes it also can be breathing difficulty due to deviated nasal septum. ಆ ಥರ ಇರುತ್ತಾ? ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ rhinoplasty we perform to reshape the nose and also correct the deviated nasal septum to make them breathe correctly. Okay, it is also a medically necessary procedure and also a cosmetic procedure when combined with septoplasty. Because lot of them ಈಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಪ್ ನೋಸ್ ಇರಬೇಕು, they keep going, fat reduction. Yes. The reason why it is assigned so much importance is, ನೀವು naturally ಮೂಗು is the center part of the face. Any small deformity ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ, is visually visually appealing. So lot of people attach lot of importance to the beauty aesthetics of the nose. So people are getting rhinoplasties more often nowadays. And earlier trend was to have that sleek nose with very sharp definition,
overturned tape. But nowadays the trend is towards having a natural looking nose, which blends with the facial harmony. Lot of times people come with photos that I want this kind of nose. we can't read the photos. Yes, we can't read the photos, and we can better the shape of the nose. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? how do you do this? Because ಇಲ್ಲಿ you said ಅದೇನೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು remove certain amount of fat. Here also the same procedure you do? See, there are two kinds of rhinoplasties. Open rhinoplasty, where we put a small incision, columella ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ columella incision ಹಾಕಿ we elevate the skin and reshape the cartilage framework. ಇದೆಲ್ಲ cartilage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಬೋನಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಆ ಬೋನಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ sometimes we do osteotomies. ಬೋನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ using small chisels and hammers, and sometimes using good gadgets like piezoelectric instruments, and we reshape the nose under usually general anesthesia, where the patient is safe and we have lot of liberty to work upon the tissues. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನೇಸಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ನೇಸಲ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಈಗ ಲಿಪ್ಸ್ ನ ಯು ಸೀನ್ ಏಂಜಲಿನಾ ಜೋಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ ತರ ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ನೀವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಲಿಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹೂ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಲಿಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಥಿಂಗ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಗುಗೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಿಗದೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಿಂದ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಆ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಅದು ತರ ಕೇಸಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಇಲ್ಲ, thanks to the lot of awareness videos and very good NGOs like Smile Train, which are working relentlessly to spread the awareness regarding cleft lip, seelu tutti ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So we do this surgery by repairing the cleft lip at usually 2-3 months of age. And lip ಅಲ್ಲಿ first of all lip seal ಆಗಲ್ಲ, so sucking problem will be there. Sometimes speech problem will also be there. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಖದ್ದು ಇದು ಮಿಡ್ ಫೇಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲಾ ಬೋನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಸರ್ಜರಿ, ನಾಟ್ ಎ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. Okay, so we do it at 3 months of age. So 3 months of age go plastic surgery is done. Is there any age? We do it in a hospital under safe anesthesia. Yeah. They say it is a genetics also, in which I recently read. Tere magu ಒಂದು 4 to 5 weeks magu iddaga it starts developing that feature. Correct. Yeah. The first few weeks of pregnancy is called organogenesis, due to some exposure to some teratogenic drug ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. There are a lot of teratogenic drugs. ಅದು mother consumes during that organogenesis, and sometimes also hereditary. Grandfather ಗಿತ್ತು, grandmother ಗಿತ್ತು. So it runs in families also to certain extent. So ಹಂಗಿದ್ದಾಗೆ cleft lip ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್. ಆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ in detail, there is a process called apoptosis, not needed for general public. So you won't put any extra skin here? No. The tissues ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಏಸ್ಥೆಟಿಕಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವೈಟ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್, 2 ಫಿಲ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೀಶೇಪ್ ಮಾಡಿ we give a good aesthetic. So it's a boy, if he become, when he grows, yes, so he will have a proper mustache like anybody? Adala bartade? He will have a proper mustache. Yes. Adala ಏನು problem ಇರಲ್ಲ mustache? No. Okay. This I didn't know. Okay, as we were speaking about boy mustache ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ the most threatening question is about hair fall.
I think ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಏಜ್ ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸೋಫೇಶಿಯಲ್ ಡರ್ಮಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ 1 year ಮುಂಚೆನೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಜರಿ. ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಕೂದಲು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟು ಹೇರ್ ಫಾಲ್. ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ತನಕ ಕೂಡ ಈ ಕೂದಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ವಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಬಾಲ್ಡೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೇರ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ವೇರ್ ವಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ occipital region, back of the scalp, to the frontal region where there is balding. ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಕೂದಲು ಹಾಕೋದು ಇನ್ ಯಾರ್ದು ನೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನೋ, ದೋಸ್ ಹೇರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಿಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅವ್ರದೇ ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ತಲೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ನಿಮ್ಮ ಬಿಯರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ, ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಥೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್, sometimes axillary hair or back hair, when there is deficit in the donor area ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೂದಲಿದ್ರೆ we use the other hair follicles, but in a limited quantity. The texture and the quality of hair in the occipital region is more suitable to the frontal head region. Okay, facial hair, mustache ಗೆ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಯರ್ಡ್. ಸೊ ಬಿಯರ್ಡ್ ಇಂದ ಮಸ್ಟೇಚ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮುಸ್ಟಾಚ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಲಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸ್ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಾರ್. ಸೊ ಅಲೋಪೇಶಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಸ್ಕಾರ್ ಅಲೋಪೇಶಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದೋಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸ್ಕಾರ್ ರೀಜನ್. How far it is permanent, sir? Whether it is any plastic surgery, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ? This is very important logical question. Nothing in this world is permanent. Even the sun is not permanent, earth is not permanent. Any plastic surgical procedure is not permanent. We can take back the handles of the clock to certain extent. We can't stop the clock from ticking. Biological aging ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, even like drastic transformation like a facelift, we can make them look a couple of decades younger. But ಆಮೇಲೆ ಟಚ್ ಅಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೊಟಾಕ್ಸ್, ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ transplanted hair for its nutrition, for its growth. Few molecules like minoxidil, finasteride. Okay, basic standard example alternative to this is when you buy a car, you have to get it serviced to keep it in good condition. Similarly, after all aesthetic procedures, you have to maintain it to certain extent by adopting good lifestyle practices, diet, what exercise. About ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಿವ್ 5 minutes ವಿತ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. So yes, I would only tell that when it comes to health, opt for safety, quality, get it done by a board certified qualified plastic surgeon. Sometimes when you give injection to the blood vessel instead of the skin in proper area, in improper anatomical technique, anesthesia, there is loss of blood supply in that area and tissue necrosis anta heltivi. The scalp gets blackened, and sometimes injections which are substandard or not made of good materials
ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಂಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, they have been 2-3 cases where during hair transplantation substandard items have been used and the patient had infection, sepsis and died. There is one ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್. ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸರ್ಜರಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಡೆಂಟಲ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆಫೀಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೇಮ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈಡ್. ವೈ ಅಂದರೆ ಅನಸ್ತಿಷಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೇ ವರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ದೇ ವಾಸ್ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ. So Darshan, I want to tell you, whenever you opt for these kind of surgeries, do a background search and do visit the doctor personally, have 1 or 2 consultations, and when you are entirely confident about his craft, then opt for these procedures. And probably, big procedures in a hospital setup rather than clinic setup. Because you, like any emergency, you said even patient had lung infection, so immediately you can get into true. There have been incidences where people have died due to liposuction in a clinic. Oh, that's a very sad thing. A very sad thing. The patient is well, he is opting to get more beautiful, and it is not a emergency procedure, it's a elective procedure. They want to look good, and in that scenario it is your duty to give them the best possible result under safe conditions. Okay. ಬಟ್ ಇದು ಈಗ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ದೋ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ದೋ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ. ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು as I said, hereditary, genetical, ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ ಗೋಯರ್ಸ್, ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿನಿಚರೈಸೇಷನ್. ಅವಾಗೆ there are various molecules to revive that. Once the root is gone, died, there is no way to revive it. The only way is hair transplantation. Or if they don't want hair transplantation, they can opt for conservatives like wigs. Okay. So lot of misleading ads are there where they claim to give back the hair which has been lost. People should, really, do a very... They do ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೀರೋ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೀವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ Darshan, there is a lot of very good editing tools, Insta filters, which are showing drastic transformations. We should be very careful of what we are consuming. We should check their authenticity. Yes. This we didn't know. A lot of actors also are into that. Then ಅವ್ರಿಗೂ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ. Influencers are paid a lot of huge money to, publicize the transformations. And as I said, due to affordability factor, a lot of people are opting maintenance procedures, Botox, fillers, and cosmetic procedures. So influencers have a very good, important responsibility to guide the patients to safe surgeons, board qualified, board certified surgeons. ಈ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಹುಡುಗಿರ ತರ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ದೇ ಸೇ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್? As I said, it is only a redistribution procedure.
Huh. Okay, we are redistributing hair from the back of the scalp to the front. What One if the person scalp, is bald from here? yes, Top yes. See, one full scalp ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೂದಲು ಇರುತ್ತೆ. Hmm. Okay, and in one sitting we are transplanting 2,000, 3,000, 4,000 follicular units, which have ಒಂದರ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, 2 ಹೇರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 6,000 to 8,000 hairs. Okay, so which is probably 3%, 4% compared to the 1 lakh, Or 1.5 lakh hair follicles. So ಭಾಳ ಬಾಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 6 months later we do the vertex, the top of the scalp. He will need multiple procedures. Okay. Yeah. Because ಈ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ರೈಟ್ ನೌ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್, Yes. ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ 30 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರ ತಲೆ ಅಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. They're custom made wigs, which look very natural. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೂಮ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.